Кәсіптік шет тілі пәні бойынша бейне сабақ ұсынамын. Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының 2-ші курс білім алушыларына арналған. Миға шабуыл әдісі арқылы сабақтың тақырыбын ашайық. Келесі сөйлемге назар салыңыздар. It is one of the most frequently used software programs on a computer. These icons are used on it. Think a bit. What about are we talking? Of course, it is word processing. The theme of our lesson is word processing. Сабақтың тақырыбы мәтінді өңдеу. Aims of the lesson: to teach students to understand commands and saying about them in English language, to help students to say advantages and disadvantages of word processing, to teach students to work themselves. Сабақтың мақсаттары мәтінді өңдеу барысындағы іс-әрекеттерін ағылшын тілінде түсінуге және айтуға үйрету, мәтінді өңдеудегі артықшылықтар мен кемшіліктерін, өз ойларын айтуға дағдыландыру, өз бетінше жұмыс жасауға баулу. Бүгінгі тақырыпта кездесетін сөздердің аудармасына назар аударайық. Терминдік сөздер 3 тілде берілген. Alignment – туралау, bold text – қанық мәтін, cut – кесу, қырқу, find and replace – табу және ауыстыру, font – қаріп, footer – төменгі деректеме, graphics – графика, header – тақырып, indenting – шегініс, insert – hyperlink – гиперссылка қою, layout – орналасуы, формат, menu bar – мәзір қатары, merge – біріктіру, paste – қою, spell check – орфографиялық түзету, thesaurus – анықтама, сөздік, toolbar – құралдар тақтасы, typeface – қаріп, undo – болдырмау, word processor – мәтіндік редактор, word wrap – сөз тасымалы. Окей, what is word processing? Мәтінді өңдеу сіздер білесіздер және орындап жүрсіздер. Осы бейнематериалда қысқаша түрде ағылшын тілінде түсіндірмелері берілген. Word processing software is used to manipulate a text document such as a resume or a report. You typically enter text by typing, and the software provides tools for copying, deleting, and various types of formatting. Now let's try to do this task. Суреттерді сөздермен сәйкестендірейік. The first picture. Align left. Second, cut and paste. Third, undo. Fourth, insert hyperlink. Fifth, graphics. Okay. There are parts of Microsoft Word. Title bar used to show the name of the program. Office menu having various commands for starting, opening, closing, saving, and printing files. Command tabs presented in the order in which you typically use them. Command group. Tabs that are divided into named sections. Rulers used to align text, graphics, tables, and other elements in a document. Scroll bars allows you to view entire workbook by moving up, down, left, or right. Zoom allows you to get a close-up view of your file, or zoom out to see more of the page at a reduced size. Document views, setting an optimal view for your needs can make very great difference in Word's usability. Status bar. This row can be customized by right-clicking and selecting desired options. What can we say about history of word processing? Before computers, people used word processors to standalone machines similar to electric typewriters that debuted in the 1960s. While there are still some standalone word processors in use today, word processing began to move to personal computers in the 1980s. One of the "what you see is what you get" word processors, Microsoft Word, became dominant in the 1990s. In the 2000s, word processing changed again to cloud-based word processor
that was more greater and needful. Everything has its advantages and disadvantages. Advantages of word processing are: it is faster, can edit documents, change font, style, size, color, change layout, print many copies, less noisy, add pictures, email documents, and you can make tables. Disadvantages are equipment costs, upgrade software, train staff, more complicated, and virus. Basic commands are open, save, save as, print, and close. Editing features: find, replace, select. Find locates a specified keystroke word, a phrase in a document. Replace finds a specified keystroke word or phrase and then replaces it with another keystroke word or phrase. Select highlights text on which various operations may be performed. Use the mouse or key combinations to select text. Once selected, the text can be bolded, underlined, italicized, deleted, copied, moved, printed, saved, etc. Now here given a text about word processing. A lot of information about that. After reading, you must do some exercises. Exercise 12.1. You must match words from the text with these definitions. Exercise 12.3. You must complete these statements with a term from the text. There are 7 sentences. And the last task, type the letter to your word processor, then edit it by making the following changes. Берілген тапсырмаға сәйкес, хатты өз компьютерлеріңізге көшіріп, өзгертулер, түзетулер жасауыңыз қажет. The lesson is over. See you later.